So in this question, if you see, there is a small mirror of mass m suspended by a massless thread. So let me consider this is the thread which is having a length of L, and here you have a mirror. Okay, mirror. So this mass is given as m. Okay, so now a small angle through which the thread is deflected when a short pulse of laser energy E falls normal to the mirror. So there is an energy is falling exactly perpendicular to the mirror. Because of that, this goes to some height, the same mirror. Okay, there's the same length L. Okay, the question is, what is the angle of deflection theta? This is what they are asking. Here you can see the answer is in terms of EMCGL. Okay, so how we can solve this problem is, so here if a radiation hits a mirror, என்ன நடக்கும் அப்படின்னா it will exert some force on this mirror. Okay, force exerted due to radiation. So how we can solve that? Okay, so first here the energy here will be equal to energy here according to energy conservation. அப்போ I am going to use energy conservation, initial energy which is equal to final energy. அப்போ இங்கே வந்து லைட் ஹிட் ஆகும்பொழுது here this mirror will be having some kinetic energy. So that initial kinetic energy will be transferred as what? மேலே போக 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 potential energy convert ஆகிடும். So here final potential energy. This is what we have to do. அப்போது இனிஷியல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னா இங்கே இவருடைய வெலாசிட்டி என்னன்னு எனக்கு தெரியணும். அப்படி இல்லைன்னா இவருடைய மொமெண்டம் தெரியணும். ஏன்னா யுவர் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் வாட்? எதர் ஐ கேன் யூஸ் p²/2m or I can use half mv square. Okay, that is what the key idea. அப்போ let me find what is momentum and then substitute. அப்போது இங்கே வந்து ஹிட் ஆகிறார் அப்படின்னா we can apply conservation of momentum. Momentum before hitting the mirror is equal to momentum after hitting the mirror. அப்போ momentum before hitting the mirror, what will be the momentum? இவர் ரெஸ்ட்டில் இருப்பார், மிரர் ரெஸ்ட்டில் இருப்பார், இந்த ரேடியேஷன் மட்டும்தான் மொமெண்டம் இருக்கும். அப்போது that momentum will be what? I know that your momentum which is nothing but lambda by c. Okay, அப்போது using this, sorry, yeah, h by lambda, I made a mistake here. So your momentum which is nothing but your h by lambda, lambda is equal to h by p, lambda which is equal to h by p. So here p is nothing but h by lambda. Okay, again what I can see, your E which is equal to mc square, m into c is nothing but momentum. So momentum is nothing but E by c, that also we can write. This is nothing but E by c. So your initial momentum is nothing but E by c. Why I am changing this in terms of E means here the options are in terms of E, அதனால தான் மாத்துறேன். அப்போது E by c which is equal to final momentum. So final momentum is what? After collision. அப்போது இந்த மிரர் ஒரு மொமெண்டமில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருப்பார், let it be p. அப்போது இந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இந்த டைரக்ஷனில் போயிருப்பார். அவரோட மொமெண்டம் வில் பி வாட்? சேம் E by c பட் இன் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். அதுக்காக ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கலாம். Okay, because it's in perfect reflector. Appo the momentum of the mirror is nothing but what? If you bring this here, you will be having 2E by c. Appo what will be the initial kinetic energy? P square by 2m. Appo here you will be having 2E by c whole square. This is P square by 2m, which is equal to final moment, final energy. Appo இவர் எவ்வளோ height increase ஆகிருப்பார்? So this I will teach you separately. ஸோ இங்கே இருக்கார், இவரோட டோட்டல் லென்த் எல், இவர் இப்போ இங்கே போயிருக்காரு, இவரோட டோட்டல் லென்த் எல். அப்போ எவ்வளோ ஹைட் போயிருப்பார்? இது டீட்டா அப்படின்னா இஃப் யூ ரிசால்வ் திஸ் வில் பி எல் காஸ் டீட்டா. அப்போ திஸ் ஹைட் வில் பி ஈக்குவல் டு வாட்? டோட்டல் எல் மைனஸ் எல் காஸ் டீட்டா. அப்போ எல்லை காமனாக வெளியே எடுத்திங்கன்னா 1 மைனஸ் காஸ் டீட்டா. அப்போ திஸ் இஸ் தி ஹைட்டு. அப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வில் பி ஈக்குவல் டு வாட்? mgh. H is nothing but 1 minus cos theta into L. This is what the equation we are getting. Okay, so here the equation is what? What is theta? Up here separate your theta, you will get the answer. Okay, so this we can do. So here let me erase this. So now, so here this is 4e square by 2mc square, which is equal to mgl into 1 minus cos theta. So 1 minus cos theta we can write as 2 sin square theta.
For small values of theta, sin theta will be equal to what? Theta. Okay, like that we can reduce it, but we can see the option and then we can take a decision. Okay, so here you have only theta and root of GL you have. So yeah, but then we can go to another formula. So 1 minus cos theta, which is equal to 2 sin square theta by 2. Okay, so here there is a formula like this. Over here if you apply that approximation, okay, what we will get? So here we will get sin theta, which is equal to theta. You will get 2 into theta square by 4. If you cut it, you will get theta square by 2. Balance everything, we can bring it here. Here what we are getting, mgl, bring this here. So 4, here we can cut this we will get 2. 2e square by, if you bring this here, m square glc square, which is equal to what? Your theta square by 2. Your theta is nothing but what? 2 and 2 will be 4. If you take root, you will get 2. 2 e divided by ml. Okay, m, this is l only, na, c, sorry, c, mc root of gl. 2e by mc root of gl. 2e by mc root of gl. Option D may be correct. Okay.